This one. What was the case? Hmm. हा कशी नाही किती किती हा हा हम्म. एकच फोर्स राहणार ना, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्सच राहणार ना. हा 500 येतोय. कुठला हे वेट कन्सिडर करून, वेट कन्सिडर करून काढावं लागेल ना फ्रिक्शनल फोर्स. 2500 इंटू म्यू काय वी विल डिस्कस ऍट द एंड. परत एकदा जाऊ. अनफॉर्च्युनेटली कोणी सेव्ह करताना जरा सांगत जाऊ पुढच्या टीचरना की हे सेव्ह करत चालला म्हणून. हे सेव्हच झालं नाही काल सोडवलेलं, आपण सगळं गेलं पाण्यात गेलं. काय उपयोग. लेट इट बी. We will solve. If time permit, definitely we will check what we have did mistake. But answer is correct. I have checked the answer. Answer is correct. No. In second. शेवटचे क्वेश्चन सांगा. तुम्ही कुठले फोर्स घेतलेत इन लास्ट इक्वेशन? ज्यावेळी फोर्स रिमूव्ह केला ते इक्वेशन सांगा तुमचं काय. आता माझ्याकडे काहीच नाही. हा ते करा बरं. इक्वेशन सांगतात ते. हा सांगा इक्वेशन सांगा. LHS सांगा. LHS ना. हा वजा 2500 कसं काय आलं? कुठलं म्हणजे काय आहे ते? एफ कसा काढला? एफ ची व्हॅल्यू किती आली? -400 काय आहे त्याच्यामध्ये? कुठं? $400 इंटू S1 ते आहे. तुम्ही काहीतरी वेगळंच घेतलं. तेच म्हणताय. काय झालंय? तुम्हाला काय म्हणायचं मला कळलं नाही, मला काय म्हणायचं तुम्हाला कळलं नाही. आपण शेवटच्या ऍट द एंड ऑफ द लेक्चर विल डिस्कस. ऍट द एंड we will discuss at the end. Coming back to our syllabus, impulse moment. Next type. Which chapter we have started last lecture? Am I audible? Online students, just check. Yes, sir. Online. Those who are there at your home, just check. Am I audible? Screen is visible. Hello? Yes, sir. ओंकार हे कुठं आहे इथलं? नाही गेलं. Next point, impulse moment. मोकळंच आहे. Impulse moment method. Next part from the chapter number 7. Impulse moment method. Not chapter. It is a part of 7th chapter only. Am I audible? Just check. Impulse moment method. It is again very simple. What it is, we will see. Have you come across this term impulse? Maybe. What is impulse? It is a force only, but what it is? Writing what is it? पेन कुठं येणार आहे लिहायचा? हा. What is impulse? Have you heard this term impulse? What it is?
So before that, before going to discuss what is impulse sorry, not moment, momentum, impulse momentum, impulse momentum method. So while solving the problems of work energy method, we have seen equation of work energy method. Here we are going to see one more method. It is called as impulse momentum method. So instead of discussing these terms, first we know the equation, a simple equation, R is equal to M, R minus Ma equal to 0, which is this equation, what we are calling, what it is, D'Alembert's principle. From this, we can write R is equal to Ma. Okay. Since how acceleration is given in this case, acceleration, we know acceleration is equal to, in terms of velocity, how we are giving, since acceleration is equal to dv by dt, is it correct? So if we will write this, okay, value of a in here, so what it will become, R is equal to m into dv by dt. Okay, and once we are going to take this dt into this side, so it will become R dt is equal to m dv. Okay, and if at all we are going to integrate both the sides, means taking integration of both the sides, so left hand side I am going to integrate with respect to t, and right hand side I am going to integrate with respect to v. Okay, so what it will become, integration from 0 to t final time, R dt. So R will be constant, again it will come outside, so R dt is equal to, here also same thing, initial velocity, what name we are giving, u, to v. If at all I am going to integrate this term with respect to v, so what it will become, R is constant, it will come outside, it is integration of dt is t. Again, if at all you are going to make, so this might be known to you, no, 0 to 1, so it will become t2 only, is it correct? And here it will become into bracket v minus u. Okay, or if at all I will write here 0 to 1, 0 to 2, so finally it will become R into t equal to m v minus mu. So in this equation, R into t, so in this equation, R into t is called as impulse. R into E is called as impulse. And what is m into velocity, means mass into velocity, what we are calling? Mass into velocity means what? Momentum. Mass into velocity is also, it is also, we know that term is, this one is called as impulse, and this mass into velocity already we know it is called as momentum, and this equation is known as impulse momentum method. If at all you are not knowing how it is going to come, let it be. But this equation R into T equal to, more precisely we can write into bracket m into bracket v minus u. So which are the terms are related into this? R into T equal to m into bracket v minus u into bracket v minus u. This equation is known as what? This equation is known as impulse momentum method or impulse momentum equation. What is R in this equation? R कुठून घेतला आपण? From where we have taken R? Resultant. So from D'Alembert's principle we have taken this. Okay, resultant. So R is resultant, T is time, because we have integrated this term with respect to T. M is mass, V is final velocity, U is initial velocity. That's all. So this equation is known as impulse momentum equation. From this also we can solve the problems. From these equations also we can solve the problems. For your just information, I have not written anything here. So this impulse is nothing but R into T. Okay, impulse is nothing but it is nothing but R into T. Moment already we know. So more precisely I will write mass into velocity simply. So we will define that terms. And principle of impulse momentum. Principle of impulse momentum means this equation. What we can say from this? For a given body, so impulse is nothing but
Change in what? Momentum. So simply we can call it as a change in momentum. Okay. So this equation is known as impulse momentum method or equation. Okay. Further, here I have written its statement, but before that you should know what is that. That's why I have not written here. So impulse. So one more question may come. The impulse of a force is the product of average force. Yep. So if at all there is only one force, directly that force and the time interval t, delta t or g. So impulse is nothing but force into time. That's all. It is nothing but force into time. Okay, and it is a vector quantity. So this also it is important. You should know it is a vector quantity. So impulse is a vector quantity. That also you should know for multiple choice question. It has both magnitude and direction. Impulse is nothing but it is a product of force and time. It is a product of force and time, we can say. Momentum, this term already we have discussed at the beginning only. The product of mass of the particle and its velocity is called as what it we are going to call momentum. And what is principle of impulse momentum? Again, it is a moment is a vector quantity. Momentum. Again, momentum is a vector quantity. It has both magnitude and direction. Then principle of impulse momentum. The impulse momentum theorem or principle states that the impulse applied of an object will be equal to change. This word is most important. Change in its momentum. Simple. R into T is equal to mv minus mu. Okay. Any problem? Very simple. Simple term. Getting? अलग लक्षात है. Impulse momentum method. So it is called as impulse momentum method. From this or on this equation, we are having problems as well. So shall we go for problems? Problems. Problem number 1 on impulse momentum method. Problem number 1 on impulse momentum method. Who will read online? How many are there? 34 are there online. Can someone read loudly? Ajinkya, 41. Ajinkya, are you online? Are you really online? का मागं वगैरे बसलेत नाहीत ना? हा. अजिंक्य. I will read. I will take opportunity to read the problem. 20 Newton automobile is moving at a speed of 70 km per hour when the brakes were applied, causing all the four wheels to skid. Determine the time required to stop the automobile. We have to determine time to stop the automobile, but the time is required to be found in two cases. Which are they? Number 1, on concrete road, we have to imagine that automobile is running on concrete road, number 1. And second thing, we have to imagine that automobile is running on ice road. And for them, it is given, both mu is given. Mu is for, we can say, ice, and mu is for concrete road is given. So first I will write given. W is equal to 20 Newton
So velocity is given 70 km per hour. So automobile is running with the velocity 70 km per hour. Okay. But is it final velocity or initial velocity? कुठली velocity असेल ही आता? ओंकार? कशावरून? How you are saying it is initial? हा? कशावरून इनिशियल? रेफरन्स काय काम नसेल तर बंद करायचं तर. आवाज येतोय ना त्याचा? करा बंद कर. नाही माझा नाही, फॅनचा आवाज येतोय. बंद करा ते. उगाच डिस्टर्बन्स होतोय क्लासमध्ये. हा. Which is that velocity? U or V? 70 km per hour. Which is that velocity? प्रॉब्लेम वाचा बरं व्यवस्थित आधी सगळे. मराठीत सांगू प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. एक ऑटोमोबाईल तर समजते वाहन चाललेलं आहे रस्त्यावरून. त्याचं वजन आहे 20 न्यूटन. ओके 20 न्यूटन. आणि त्याचं स्पीड दिलंय 70 किलोमीटर पर आवर. ओके नेक्स्ट वन इज व्हॉट? ब्रेक्स आर अप्लाइड म्हटलंय. ब्रेक लावलेले आहेत. आणि ब्रेक लावल्यानंतर काय होईल? स्पीड वाढेल का कमी होईल? म्हणजे ते थांबणार आहे. म्हणजे जे सुरुवातीला जे स्पीड होतं ते कुठलं स्पीड असेल हो? इनिशियल. So that velocity will be initial velocity. It is given in kilometer per hour and our duty is to convert it into कशामध्ये कन्वर्ट करायला पाहिजे आपण ते? Then what will be the multiplication factor? 5 by 18. So tell me how much it is. 19.44. How much it is in meter per second? 19.44. Okay, meter per second. Final velocity, what will be the final velocity? किती असेल final velocity? 0. Because once brakes were applied, definitely it is going to stop at certain moment. Anything else is given? Mu is given. Okay. If you want to know, okay, mu is given for both the cases. Which are they? Mu for concrete. C I will write. Mu C for concrete. 0.75. Mu चे युनिट काय असते हो? Coefficient of friction. It is unitless. 0.08. What it is asked in the problem statement? To find time required to stop the car. Maybe in one case, time in case of concrete, TC I will say, and in another case, TI. Time required to stop the car in case of concrete and in case of ice. हा काय करावं लागेल आता? म्यू दिला याचा अर्थ फ्रिक्शनल फोर्स कुठेतरी आहे. आपल्याला म्यू काय उगाचच माहितीसाठी कोण देतंय का? इज इट गिवन ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशन? नो. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज म्यू. म्यूचा फॉर्म्युला कुठला आहे? कुठल्या फॉर्म्युला मध्ये म्यू येतो? म्यू इज इक्वल टू म्यू आर. व्हेरी गुड. कुठला? बरोबर आहे ओंकार, सांगा. वी नो. अभिमानाने लिहिता येतं वी नो. हा काय माहिती आपल्याला? व्हेरी गुड. एफ म्हणजे कसला फोर्स असतो हा? फ्रिक्शनल फोर्स. एफ मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स. ऑनलाईन स्टुडंट आहात का? यस सर. ऑनलाईन वाले किती जण आहेत? 36 जण आहेत. ओके. एफ इज इक्वल टू म्यू आर. व्हॉट इज एफ इन दिस केस? एफ ला काय म्हणायचं? फ्रिक्शनल फोर्स. करेक्ट. व्हॉट इज आर? आर काय हो त्याच्यामध्ये?
कसली रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल फार महत्वाचा शब्द आहे हो, कारण हे ऑटोमोबाईल आहे. तेव्हा का इकडे बघा, हे ऑटोमोबाईल आहे. मी चौकनी काढतो ऑटोमोबाईल अशी, समथिंग लाईक दिस. त्याचं वेट किती दिलंय हो आपल्याला? म्हणजे हे ऑटोमोबाईलचं वेट असं खाली काहीतरी असेल 20 न्यूटन. डेफिनेटली रिएक्शन इथून काहीतरी वरती असेल अशी. ठीक आहे, किती? ती काढायची आपल्याला आर. वेलॉसिटीने काहीतरी चाललेलं आहे या डायरेक्शनला. फ्रिक्शनल फोर्स कुणीकडे असेल हो? अपोजिट. मीन्स इन दिस डायरेक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स हा अपोजिट असतो ब्रेक लावल्यानंतर. ठीक आहे. आय विल से एफ. सो व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ आर? आर ची व्हॅल्यू किती असेल हो? नीट डब्ल्यू खाली चाललेला आहे आणि आर रिएक्शन वरती आहे. मग व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ आर? 20. So it will be 20. So R will be 20. It is nothing since R is equal to W. Okay. So what it will become? F is equal to mu into R. What is value of R? 20. इथं काय प्रॉब्लेम इथं? हे माहित झालं. आता पुढे काय करायचं? अप्लाय इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. apply impulse momentum इक्वेशन. काय इक्वेशन आहे? इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. हा, R into T equals to M MV minus MU किंवा ब्रॅकेट मध्ये M into ब्रॅकेट V minus U असं म्हणलं तर चालेल की. ठीक आहे. आता M ची व्हॅल्यू माहित नाही की आपल्याला. W by G. What about R? त्याच्याही पुढे जाऊन थोडस हिअर either impulse is scalar or vector quantity. It is something like work done. So when is it scalar or vector? आपण थोड्या वेळापूर्वी काय म्हणलो होतो? It is a force. Impulse is nothing but a force. Once brakes are applied to the vehicle, so this term we should take it as a negative because we cannot call it as a work, but whatever impulse will be generated, it is against the motion of the vehicle or automobile. So what we have to do? That impulse again we have to take minus against the motion. So what is the value of R? Whether we have found R? R means F, no? So what will be that? So this term, no? इक्वेशन मध्ये R म्हणजे हे रिएक्शन आहे बरं का, आणि हे R म्हणजे रिझल्टंट. थोडं कन्फ्युज होईल. हे R म्हणजे काय हो? हे R त्याला N नाव देतो मी. हे नॉर्मल रिएक्शन, आणि हे R म्हणजे काय? ह्या इक्वेशन मधलं रिझल्टंट आहे. थोडं दोन्ही नोटेशन एकच झाले आपले. सो रिझल्टंट F, इट विल बी म्यू इंटू 20 इंटू T. माहिती आहे का आपल्याला? माहित नाही, काढायचं आहे. इक्वल टू M. हाऊ यू आर गोइंग टू राईट दिस? W. Shall I write W by G or shall I write direct? Okay, I will write W divided by G into V minus U. Okay. So what it will happen? काय होईल मग हे? That is equal to W we know 20 divided by 9.81. What is value of V? V किती आहे? वरती बघा आपण लिहिलाय. V 0 minus U 19.44. Okay. So this general equation we got general. In this equation there are two unknowns. Which are they? Equation मध्ये unknown किती आहेत? Mu दिलाय काय? But for two cases it is given. No issue. Means A we will write now. A म्हणजे कशासाठी टाइम काढायचा आहे आपल्याला? For
concrete road, for concrete road, mu is equal to mu c, I will write, is equal to 0. How much? 75. 0.75. Therefore t is equal to, कॅल्क्युलेट करू शकताय, माझ्याकडे स्पेस नाही थोडा, कॅल्क्युलेट करू शकताय का? टी कसा येईल, पॉझिटिव्ह येईल का निगेटिव्ह? कॅल्क्युलेट करा बरं बघू. हा, can someone tell from online students how much it will be? T. हा, किती आला टी? 2.64. बाकीचे सांगा कॅन्सर किती आला? 7, 17, 17, 70, 70. हा, तुमचं किती आलं? 64. ओके, नो इश्यू. एनी अदर? फास्ट. हा, 64, 2.64. ओके, no issue. 2.70 is also, it is near. This one is also near. Other than this, 2.64, 2.64 will be the answer. थोडं फास्ट सांगत चला, कॅल्क्युलेशन मला बघावं लागेल. मॅथच नाही, आन्सरच नाही माझ्याकडे. हा, मयुरी 64. ओके, नेक्स्ट आलं का? नेक्स्ट फॉर बी, फॉर which road? Ice road. Mu c is equal to, sorry, mu I म्हणू आपण, I for ice. किती दिलाय हो? Mu for ice 0.08. Therefore t, calculate t. Same equation. You should use same equation. सांगा की जे येईल ते. हा, किती? 24.7. नो इश्यू. 24 तर आलंय ना, पुढचं जाऊ द्या. 24 पॉईंट किती लिहू? किती आलंय? 66. नो इश्यू. काय कन्क्लुजन काढायचं आहे याच्यावरून? If you see both the answers, time taken to stop the car. So on concrete road it is taking 2.64 seconds, and on ice road it is taking how much time? 24 seconds. So whether it will be correct? असं असू शकतं का प्रॅक्टिकली? कॉन्क्रीट रोडवर जास्त वेळ लागेल गाडी थांबायला का आईस रोडवर जास्त वेळ लागेल? म्हणजे आपले आन्सर बरोबर आहेत. असू शकतंय ना असं? Because on concrete road it is taking 2.64 seconds only, but on other road it is taking just 24, not just 24 seconds म्हणजे जास्त झाले, almost half minute. Understood? आलं का लक्षात? Online students, are you with me? Yes, sir. Okay. Shall we go next? Yes, sir. काय करते ते एवढं? काय झालं प्रणाली? सोडवलं? समजतंय का नाही? मला काहीच कळलं नाही काय चाललंय. नेक्स्ट. नेक्स्ट, चला पुढं.
आय विल रीड द प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट शक्यतो नंतर लिहा. मोबाईल मधून लॉग इन केलं असेल तर ठीक, नसेल तरी फास्ट चालल्या मी सांगतो. 1500 न्यूटन ब्लॉक is in contact with level plane, is in contact with level plane. The coefficient of friction between two contact surfaces being 0.1 full stop. If the block is acted upon by a horizontal force of 300 Newton, comma, what WHAT, what time will elapse? What is meant by elapse? Pass. किती टाइम लागेल असं विचारायचं. What time will elapse? elapse नो ऐकलंय का हा शब्द? नसेल तर पास लिहा. आपला फेवरेट शब्द टाइमपास, त्यातला टाइमपास. How much time will elapse means time will pass before block reaches to a velocity of 16 meter per second starting from the rest. Okay. Next, if 300 Newton force is then removed, how much longer will be the block continue to move? Special suggestion is given. Solve the problem using impulse momentum equation. So असं सांगितलं जाऊ शकतं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये. Here you have to use impulse momentum equation. Specifically it is told that. आता सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं इकडं. Where it at the last, काय म्हणूया आता, शेवटच्या ओव्हर मधले 3 बॉल राहिलेत. उद्यापासून IPL आहे का आजपासून? उद्यापासून. लास्ट 2 to 3 प्रॉब्लेम्स आर रिमेंड फ्रॉम मेकॅनिक्स. संपलं आपलं. त्याच्यामुळे थोडस वरती बघा. आता नोटबुक मध्ये बघू ना. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट लिहिलंय सगळ्यांनी, समजून घ्या. समजलं तर सोपं आहे. काय दिलेलं आहे बघा पहिला. व्हॉट इट इज गिवन. 1500 Newton block is in contact with level surface. There is level surface. एक level surface आहे आता सपोज. लेवल आहे असं कन्सिडर करा. There is level surface. Okay, on which there is one block. How much its weight is? Weight किती आहे त्याचं? Okay, maybe here. So how much its weight is? 1500. So its weight will shall we give like this weight? Maybe 2, not 2, 1, no? 1500 Newton. Okay. Here I will write given. First one given. What it is given? So weight is given of a block. Specific I will say. Weight of block 1500 Newton. It is rested on a level plane for which coefficient of friction is given. How much it is? Mu is equal to how much? 0.1. 0.1. 0.1. काय सांगितलं आता मी? एक ब्लॉक आहे, लेवल ग्राउंड वरती ठेवलेला आहे आणि त्याचा म्यू किती आहे? म्यू म्हणजे काय हो? कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 आहे. पुढं या प्रॉब्लेम मध्ये फिगर दिलेली नाही, त्याच्यामुळे लक्ष द्यावं. पुढं काय म्हटलंय बघा बरं आता. इफ द ब्लॉक इज ऍक्टेड अपॉन बाय हॉरिझॉन्टल फोर्स 300 न्यूटन. म्हणजे काय केलं? या ब्लॉकला हॉरिझॉन्टल फोर्स किती लावलेला आहे हो? Horizontal force of 300 Newton. If the block is acted upon by horizontal force 300 Newton, म्हणजे I will write here F is equal to, or F instead of F I will write P.
बिकॉज एफ नोटेशन इज रिझर्वड फॉर व्हॉट. आपण एफ नोटेशन कशासाठी वापरतो? फ्रिक्शनल फोर्स साठी. त्याच्यामुळे मी पी लिहितो. पी इज इक्वल टू 300 न्यूटन. नेक्स्ट व्हॉट इट इज आस्क्ड, व्हॉट टाइम विल इलेप्स. इलेप्स मीन्स पास. ओके, बिफोर ब्लॉक रिचेस टू अ वेलॉसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड. म्हणजे काय म्हटलंय की त्या ब्लॉकला हॉरिझॉन्टल फोर्स 300 न्यूटन लावल्यानंतर 16 मीटर पर सेकंद वेलॉसिटी होईपर्यंत किती टाइम लागेल? कुठून? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. म्हणजे दोन वेलॉसिटी दिलेत बघा इथं. कुठल्या 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 असतील आता? आता इनिशियल आणि फायनल सांगा बरोबर मला. इनिशियल किती असेल आणि वेलॉसिटी किती असेल? इनिशियल विल बी 0 बिकॉज दॅट ब्लॉक इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सो इट विल बी 0. आणि कुठपर्यंत सांगितलं आपल्याला की त्या ब्लॉकची वेलॉसिटी 16 मीटर पर्यंत, मीटर पर सेकंद इथपर्यंत जाण्यासाठी काय काढायचं आहे हो? टाइम. सो टू फाइंड time, number 1, time equal to how much? Further, if 300 Newton force is removed, then removed, okay, how much longer will be the block continue to move? Okay, yes, we will see how to find that. So yes is equal to how much? Once that force is going to remove, we will see how to find. Okay, forget about second thing. Before that, you just think on this. How we can find? We know. ही कंडिशन तर समजली. रिएक्शन असेल बघा काहीतरी वरती. ठीक आहे. R. Then block is going to move this force towards right hand side. So here there will be which type of force? F. Frictional force F. Frictional force F. So let us see. Let us go now. We know. पहिल्यांदा काय करू आपण? फ्रिक्शनल फोर्स काढून घेऊ. कसा काढायचा फ्रिक्शनल फोर्स? हा, we know F is equal to mu into R. But what is value of R? R किती असेल हो? R ची व्हॅल्यू किती असेल या ब्लॉक साठी? Since R equal to W असेल का हो? असेल का? व्हर्टिकल कुठले कुठले फोर्सेस आहेत त्याचे? असायलाच पाहिजे. इट इज मस्ट. कारण का? R वरती चाललेला आहे, W खालती चाललेला आहे. इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस. R इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1500 न्यूटन. ओके. So F, is it possible to calculate F? सांगा बरं. F is equal to so 0.1 into 1500 equal to 150 न्यूटन. लक्षात. नेक्स्ट, frictional force we got. Frictional force we got. Next, what we have to do? Directly equation now. Apply. Which equation we are going to apply? Apply impulse momentum equation. काय होईल हो? R into T equal to M V minus U. काय काय माहिती आता याच्यामधलं? R ची व्हॅल्यू किती आहे या इक्वेशन मध्ये? कोण सांग? 1500. R is what in this equation? R काय आहे इक्वेशन मध्ये हो? नाही नाही नाही. R काय आहे? रिझल्टंट. If there is only one force, directly we can take that force. In this case, is it the only one force is acting horizontally?
या इक्वेशन मध्ये किंवा या केस मध्ये एकच हॉरिझॉन्टल फोर्स आहे का एकापेक्षा जास्त आहेत? एकापेक्षा जास्त आहेत म्हणजे कुठले कुठले तो 300 and 150. 150 ना, आपण 150 काढला गेलं. 150. What is this 150? Frictional force. So we have to consider both the forces while calculating this R. येते लक्षात? आता मला सांगा 300 फोर्स पॉझिटिव्ह धरणार का निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह. कुणीकडे चाललाय 300 फोर्स? राइट हँड साइड. सो इट विल बी पॉझिटिव्ह. व्हॉट अबाउट F फ्रिक्शनल फोर्स? निगेटिव्ह. सो इट विल बी मायनस 150 इंटू अजून एखादा फोर्स कुठला राहिलाय का बघा. नसेल तर ब्रॅकेट क्लोज करा आणि त्या ब्रॅकेटला आपण कशाने मल्टिपल करणार आहे? T. What about M? How to calculate mass of the block? What about these velocities? From this calculate T. आता मी इथे सिम्प्लिफाय करत नाही, तुम्ही कॅल्क्युलेट करा आणि सांगा किती आहे. सांगा, आन्सर सांगायचं, घाबरायचं नाही. कॅल्क्युलेट तुम्ही चुकू शकता, कॅल्क्युलेटर चुकू शकत नाही. त्याच्यामुळे कॉन्फिडेंटली सांगा किती येते. बरोबर आहे. 16.31. Okay, 31 is exactly correct. No issue. 31 काय म्हणता? 3 च्या पुढं? ओके. Up to this, any problem? बघतो मी. नाही घ्यायला पाहिजे नाही. Next. Up to this, any problem? Next now, second case. आपण थोडीशी मिस्टेक केली बा सेकंड केस मध्ये. इफ विल रीड द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट केअरफुली. नक्की काय विचारलं? यस विचारलंय का वेगळं काय विचारलंय? वातावरण. If 300 Newton force is then removed, how much longer? Longer म्हणेपर्यंत ठीक आहे. डिस्टन्स वाटतंय. पुढे बघा. Will be the block continue? किती वेळ ब्लॉक पुढे कंटिन्यू करेल असं म्हटलंय. वेळ विचारले, वेळ, टाइम, डिस्टन्स नाही. सेम नाही. 300 न्यूटन फोर्स काढल्यानंतर तिथं म्हटलंय ना 300 फोर्स रिमूव्ह केला त्याच्यानंतर ब्लॉक पुढे किती वेळ जाईल? वेळ, नॉट डिस्टन्स. इट इज नॉट डिस्टन्स. टाइम. इट इज आस्क्ड ओनली टाइम बिकॉज इन इम्पल्स मोमेंट मध्ये डिस्टन्स कुठे येतंय का? हाऊ मच टाइम विल कंटिन्यू असं म्हणतो. हाऊ मच टाइम आय शुड कंटिन्यू लेक्चर म्हणजे टाइम. लॉंगर पण म्हणलं पुढे कंटिन्यू. हाऊ मच टाइम विल बी कंटिन्यू. ऍक्च्युअल टाइम आहे तो. आणि इम्पल्स मोमेंट मध्ये डिस्टन्सचा कुठे विषयच येत नाही. डिस्टन्स आहे का या इक्वेशन मध्ये कुठं? So it is asked once again
टाइम ओनली, इथं टाइमच विचारलाय परत एकदा. पण कशासाठीचा टाइम? फोर्स रिमूव्ह केल्यानंतरचा टाइम कसा काढायचा आता? सेम इक्वेशन नाव. ओनली what going, two things are going to change now. We want to find time, but related to force, that 100 Newton force will not come into equation. Number one. Number two, anything related to change in velocity. Velocity चा काय चेंज होऊ शकेल का हो? का सेमच राहतील या इक्वेशन मधले ना? आता जे इक्वेशन घेणार आहे ते इथे लिहितो मी. हा, 300 Newton force removed, what will be the change in velocity? V is equal to and U is equal to फोर्स रिमूव्ह केल्यानंतर ती ब्लॉक काय कंटिन्यू जाणार नाही, कुठेतरी जाऊन थांबणार आहे शेवटी. म्हणजे वेलोसिटी किती होणार आहे त्याची? मग याचं काय इनिशियलचं काय मग? हा, म्हणजे इकडची जी व्ही होती ती काय असेल? 16 पॉईंट किती? ओनली 16.0 लिहितो आता. व्ही फोर्स, व्हॉट अबाउट फोर्स? आता फोर्सच्या इक्वेशन मधला कुठला फोर्स येणार नाही आता? 300 न्यूटन फोर्स येणार नाही. म्हणजे आता इक्वेशन कसं होईल बघा, आर इंटू टी इक्वल टू एम इंटू ब्रॅकेट व्ही मायनस यू असं इक्वेशन होईल. बरोबर आहे? आता मला सांगा या इक्वेशन मध्ये फोर्सेस किती आहेत? ओनली फ्रिक्शनल फोर्स. ओनली फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर. सो व्हॉट विल बी दॅट? मायनस 150. बरोबर आहे ना? पण काय हे डब्ल्यू अपॉन जी इंटू व्ही किती होणार आहे? 0 मायनस 16. कॅल्क्युलेट करा आता हे. सेम सेम येते का? थ्री 0 और 3 1? हाँ 3 0 मोठ्यानं बोला की. हाँ 3 0 नो इश्यू. नो इश्यू. असं कुठं म्हणलं वेगळं यायला पाहिजे? इज इट द केस दॅट इट शुड कम डिफरंट? असं काय आहे का म्हणजे वेगळं वेगळं यायला पाहिजे? बरोबर आहे, दोन्ही आन्सर बरोबर आहे. ऑनलाइन स्टुडंट्स, आर यू विथ मी? Yes, sir. Have you got both the answers? Yes, sir. Yes, sir. कॅल्क्युलेटर मध्ये एवढं खाली काय करताय मला कळत? काय करताय एवढं? हा, ओके नो इश्यू. हा ओव्हर, समजलं? जायचं कुठं? आकाश कुठे आहेत आज? IPL ला गेले काय? नाहीत ना? IPL वगैरे काय डोक्यात आणू नका. नेक्स्ट, shall we go next? Shall we go next? Yes, Over. sir. Very simple. Only we have to apply the equation. If you read the problem statement clearly, you will come to know that what things are given. Next title now. I think this may be over. हे असं काय बघितलं होतं का? इम्पॅक्ट, कोलिजन एक्सेट्रा. असं काय होतं का? आता लिहिण्याच्या भानगडीत पडू नका, मी तुम्हाला देतो हे सगळं. प्रोव्हाइडेड दॅट लास्ट लेक्चर स्लाइड्स आर मिसिंग.
If you will get some slight blank, actually that answers are with you in your notebook. Okay. Impact or collision. This is last part from this chapter. Impact or collision of elastic body. What is elastic? Which one is elastic? Which is the types of body we have seen maybe at the early types of bodies? Elastic. Elastic, plastic, and rigid. What is the difference between elastic and rigid body? Elastic, plastic, it is not going to regain, and rigid body, deformation is not possible. Okay, so that we have seen. So in elastic collision, actually this part is also known as collision माहिती आहे ना, हा शब्द ऐकलाय का? झालंय? At least some introduction part. It may be the over. Okay. What is meant by collision and impact? दोन्ही मध्ये काय फरक आहे का हो? Collision and impact, or meaning of both is same? वेगळ्यात का सेमच आहेत का माहित नाही? डू यू नो? An elastic collision is encounter between two bodies in which kinetic energy of the two bodies remains the same. In an ideal perfectly elastic collision, we will see, there is no net conversion of kinetic energy into other forms of, म्हणजे perfectly elastic collision कोणाला म्हणायचं आणि imperfectly elastic collision we will see, to whom we should call. These terms just you remember: a line of contact, direct impact, oblique impact, central impact, eccentric impact. या फक्त टर्म लक्षात ठेवा काय असतात, कोणी विचारणार नाही. लाईन ऑफ इम्पॅक्ट, कॉमन नॉर्मल टू द कोलायडिंग. हे असे काहीतरी प्रॉब्लेम झाले होते का तुम्हाला? मे बी बॉडी वन is going to come from one side, another body will come maybe with certain velocity, it may be center, another body will come from this side, it is going to collide, and what will be that? Maybe u1 u2 initial velocity, v1 v2 final velocity, something like this. You might have seen terminology related to elastic bodies. Line of contact, number one, common normal to the colliding surfaces. Means if at all both bodies will contact with each other or collide with each other, common normal to both, it is called as line of impact. Direct impact म्हणजे थोडक्यात ऍक्सिडेंट टाइप आपण म्हणतो, समोर समोर धडक बसली म्हणतो ना असं कधी कधी, समथिंग लाईक दिस. डायरेक्ट इम्पॅक्ट, फ्रंट टू फ्रंट. ऑब्लिक इम्पॅक्टचं एक्झाम्पल म्हणाल तर आयपीएलचं एक्झाम्पल घेऊ शकतो आपण. बॅटला जस्ट बॉल टच झाला आणि स्लिप मध्ये गेला, ऑब्लिक कचरता गेला म्हणून मराठीत, समथिंग लाईक दॅट. सेंट्रल म्हणजे काय? सेंटर टू सेंटर, वन बॉडी लार्जर, दुसरी बॉडी पण लार्ज आहे, पण ती अशी म्हणजे काय म्हणू, असं ग्राउंड वरून आली नाही, लहानच आहे ती. कशी आली? दोन्हीच्या सेंटर मधून एक लाईन पास होते, इथं आली आहे. सेंटर टू सेंटर, समोरासमोर. सेंट्रल त्याला म्हणायचं सेंट्रल. इसेंट्रिक, नॉट सेंट्रिक, दॅट्स वाय इट इज इसेंट्रिक. नॉट सेंट्रिक, सेंटर आली नाही, कुठनं पाहिजे तिथून आली, समथिंग लाईक दिस. तर मग कोणी विचारणार नाही, फक्त माहित असाव्यात काय आहेत या. डायरेक्ट, ऑब्लिक, सेंट्रल and eccentric, something like this. Impact, so actually just I googled out what is impact and what we can say collision. Impact आणि collision मध्ये काय फरक आहे? Whenever two bodies, when we are saying the bodies are under impact, म्हणजे आपण म्हणतो बघा, कुणाच्या तरी मोटिवेशनल लेक्चरचा माझ्या पर्सनॅलिटीवर इम्पॅक्ट पडला. इम्पॅक्ट म्हणजे इफेक्ट ऑफ फोर्स मेकॅनिक्सच्या लँग्वेज मध्ये. When there is effect of force or energy, we can call it as impact. Collision is just indicating time. Collision मध्ये फक्त for a certain time दोन बॉडी कॉन्टॅक्ट मध्ये होतात म्हणायचं, त्याला म्हणायचं collision. दोन गाड्यांची टक्कर झाली, जिकडं तिकडं झाल्या, बाजूला निघून गेला, collision. Means it collision indicate time
इम्पॅक्ट इंडिकेट फोर्स. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर इम्पॅक्ट हा फोर्स काय म्हणून आपण रिप्रेझेंट करतो. इम्पॅक्ट कोलिजन इंडिकेट टाइम फॉर विच द बॉडीज वेअर इन कॉन्टॅक्ट. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटलं. ओके, सो दीज आर द टर्म्स. फर्दर आफ्टर दिस coefficient of restitution. Have you heard this term, coefficient of restitution? ऐकले होते का? नो. रेस्टिट्यूट मीन्स रिस्टोर. रिस्टोरचं मिनिंग काय हो? रिस्टोर, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रिस्टोर? परत बघणे, परत घेणे थोडक्यात. तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इंडिकेटेड बाय, आता हे डेफिनेशन लक्षात ठेवा. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल e. Small e. Okay. The ratio of final velocity to the initial velocity between two objects after their collision is known as coefficient of restitution. Okay. So here E is equal to V2 minus P1 U1 minus U2. हे थोडंसं फॉर्म्युला कसा आला मला पण काय समजलं नाही, असं कसं काय आला असेल बघा थोडं सर्च करून कुठून आलाय, कसा आलाय नाही. व्हेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन पण म्हटलं जातं डिवायडेड बाय व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच. हे अप्रोच आणि सेपरेशन म्हणून कळू शकते आपल्याला. म्हणजे काय, जर दोन बॉडी असतील इथं तर त्या समजा सुरुवातीला इनिशियल व्हेलॉसिटी येऊन आल्या असतील, इनिशियल म्हणतो ना आपण, यू कोलिजन झालं आणि सेपरेट व्हायला लागल्या माघारी व्ही. मी जर याला U2 आणि U1 म्हटलं तर सेपरेशन मीन्स V2 अँड मे बी दिस व्हेलॉसिटी V1. म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजनला फायनल व्हेलॉसिटी थोडक्यात. अँड दिस वन विल बी इनिशियल. This will be initial. But the exact difference I'm not getting why how it is come. Still I will search how it is. So just you can remember coefficient of restitution is nothing but V2 minus V1 divided by U1 minus U2. On these problems are there. One or two problem definitely will be there. So this is indicated by E. And it is unitless quantity. Something like our coefficient of friction. It is unitless quantity. Its value ranges from 0 to 1 again. And what is our value of coefficient of friction mu? त्याची पण सेमच असते, 0 to 1 असते, बरोबर आहे. For this also 0 to 1. Two exceptional cases for this. If E is equal to 1, multiple choice question साठी मी मुद्दाम ऍड केलंय. An elastic collision and inelastic collision is one where there is no net loss of kinetic energy. असं विचारलं जाऊ शकतं. If E is equal to 1, then what kind of that collision is? त्यावेळी तुम्हाला सांगावं लागेल. It is a elastic collision. If E is equal to 0, what kind of collision is this? In this way. Okay, so simple. And why it is called elastic collision? Why it is called inelastic? If there is no loss of kinetic energy, elastic. If there is loss, inelastic. असं म्हटलेलं आहे. आपण जरी म्हटलं असलं इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिसिटी दॅट इज डिफरंट. सो वॉट एव्हर बॉडीज आर गोइंग टू इन टू कॉन्टॅक्ट दॅट विल से दॅट विल बी अ रिजिड बॉडीज. ओके, ते आपण चॅप्टर नंबर 1 च्या सुरुवातीला पाहिलं होतं बघा, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अगदी सिंपल लँग्वेज मध्ये काय म्हटलं होतं आपण, व्हॉट वी हॅव टोल्ड, मोमेंटम. व्हॉट इज मोमेंटम? मास इनटू velocity. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. This one is called as law of conservation of momentum simply. Okay, so that equation m1 u1, what is u1 and v1? U1 and u2 initial velocity u1 and u2 initial velocity, v1 v2 final velocity. Okay, further now just example I have kept actually for your information. Just example. Why? If two bodies, आता इथे 3 एक्झाम्पल टाकलेत मी. एक बॉडी ही रेस्ट आहे, फक्त लक्षात द्यायचं व्हिडिओ काय बघू नका. एक बॉडी रेस्ट आहे, तुम्ही एका जागेला थांबला आहात आणि तुम्हाला मागणी येऊन कारनं धडक मारली, काय होईल? असं होऊ नये पण झालं असतो, काय होईल? व्हॉट विल हॅपन? सेम थिंग इज हॅपन. तुम्ही स्टेशनरी थांबाल का पुढे जाल?
पुढे झाली तर तेच झालंय. हा ब्लॉक बिचारा थांबलाय जागेला, येऊन याला धडक मारली, म्हणजे हा ब्लॉक पण चालला पुढे. आता इट इज ॲज सिम्पल ॲज दिस. ऑन द अदर हँड दोन कार समोर येऊन एकमेकांना धडक बसली, काय होईल? धडक झाल्यानंतर अपोजिट डायरेक्शनला मोशन चालू होईल, आपल्याला बघायचंय बरं का. when we are going to take the velocities into consideration, if two bodies are going to collide each other in opposite direction, आपल्याला एकाची व्हेलॉसिटी पॉझिटिव्ह म्हणायचं आहे आणि दुसऱ्याची व्हेलॉसिटी निगेटिव्ह म्हणायचं आहे. हे पण पाहायचं, बिकॉज दिस वन इज इम्पॉर्टंट, दॅट्स व्हाय आय केप्ट दिस इमेज हिअर. इथं दाखवलंय बघायचं. म्हणजे ज्यावेळी ही येलो कलर्ड बॉडी इकडे चाललेली होती, आफ्टर कुलिजन, इथं म्हटलंय बघा, आफ्टर कुलिजन माघारी चालली, म्हणजे काम झालं, धडक देण्याचं काम होतं बहुतेक. धडक दिल्यानंतर चालली माघारी, ती पण चालली, धडक बसली माघारी चालली, समथिंग लाईक दिस. बिफोर कुलिजन, आफ्टर कुलिजन, इन शॉर्ट व्हेलॉसिटी विल गेट, काय म्हणू आपण त्याला, चेंज or what we can say, opposite velocity. It will go with opposite velocity on the other way. तिसरी केस बघा, तिसरी केस, याला कसला कलर म्हणायचं? पर्पलच ना, पर्पल कलर. ओके. ती बॉडी बिचारी चाललेली आहे त्याच्या व्हेलॉसिटीनं, या बॉडीने तिला धडक बसवली पाठीमागे, काय संबंध नसताना. म्हणजे तुम्ही एखाद्या पुढे जाणाऱ्या गाडीला जर पाठीमागून धडकला तर दोन्ही काय होणार? दोघेही पुढे जाणार, न भांडण करता. एकाच डायरेक्शनला आहेत ना, बोथ द बॉडीज आर मुव्हिंग इन सेम डायरेक्शन, दॅट्स वाय इट विल मूव्ह इन सेम डायरेक्शन. जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आय केप्ट हिअर दिस इमेज. आय फाउंड one body stationary, two bodies moving in opposite direction, two bodies are moving in same direction. How will be their velocities? Okay, any problem? If not, what is the equation of law of conservation of momentum? What is the equation of law of conservation of momentum? m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. What is m1 and m2 in this case? Mass of first body, mass of second body. What is u1, u2? Initial velocity of first body, initial velocity of second body. Final velocity of first body, final velocity of second body. E is equal to coefficient of restitution. What is the formula? v2 minus, यात असं कसं आलंय थोडं बघा, हे असं लक्षात ठेवा, आहे v2 u2 आणि इकडे v1 u1, असं जरा लक्षात ठेवा. हे का असं आलंय मला पण बघावं लागेल. आय विल सर्च. ओके, विथ दिस नेक्स्ट सेमच आहे, प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दिस वन ऑलरेडी डिस्कस, इट इज नथिंग एल्स डिफरन्स. नेक्स्ट प्रॉब्लेम. टाइम भरपूर आहे, मला तुमच्या चेहऱ्यांकडे बघून असं वाटायला लागलं की टाइम झाला. लॉट ऑफ टाइम इज देअर, ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स. बरोबर ना? मी उगाच पळवायला लागलो. अजून एकदा ही डायग्राम बघू. पाणी आहे का कोणाकडे? द्या जरा. लॉट ऑफ टाइम इज देअर नो. अप टू दिस hello, are you with me, online student? Yes, sir. Yes, sir. Hello, Yes, sir. have you noted down this law of conservation of momentum? Law of conservation of momentum, have you noted down this? Law of conservation of momentum. अरे हो तरी म्हणा, नाही म्हणा, समथिंग लाईक दॅट. what you did, have you noted down? Next, खाली येत आहे.
हे लिहिताय का? ओके, यू कॅन नोट डाऊन दिस. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Okay, shall we go next? I have noted down this. Just equation. Law of conservation of momentum. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. That's all. Simple. Same principle of conservation of momentum. Next. Simple problem. You can write 2-3 lines are there. I will dictate. You can write. Direct central impact occurs between direct central impact occurs between a 300 Newton body moves to the right with velocity of 6 meters per second. And 150 Newton body moving to the left with a velocity of 10 meters per second. Find the velocity of each body after the impact. After the impact, if the coefficient of restitution is 0.8. If the coefficient of restitution is 0.8. हे खाली पडलाय का पेन? कुठं पडलाय बघा बरं. हा, लपून बसलाय. हा, हा, given. What it is given? हा, काय दिले जरा वाचा बरं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. डायरेक्ट इम्पॅक्ट आहे. कोणाचा आहे? एका बॉडीवर इम्पॅक्ट होऊ शकत नाही. दॅट इज ओके. सो देयर मे बी 2 बॉडीज. 2 बॉडी असणार आहेत.
हा हे काय चालू का म्हणाल टेबल वगैरे हल्ली का? कुठलं ठीक आहे. हा. एवढं लांब दिसायला लागलंय असं दिसत होत. हा व्हॉट इट इज गिवन काय दिलंय व्हॉट इट इज गिवन will you try just check two bodies are given for which let us say m1 so just very simple body m1 we will say m1 equal to how much किती वेट दिलं m1 300 newton no okay this body where it is moving कुणीकडे मूव्ह होते सांगितलंय राईट विथ द वेलॉसिटी मग सुरुवातीची वेलॉसिटीला काय म्हणतो आपण इनिशियल वेलॉसिटी सो आय विल से इथं म्हणूया आता इथं म्हणूया का u1 equal to how much 6 meter per second okay further 150 newton body moves to the left towards left maybe something like this m2 equal to 150 newton and where it is going to move so two bodies are moving towards each other so if at all we are going to take u2 equal to 10 meter per second or minus 10 meter per second मायनस अपोजिट चालले त्याच्यामुळे एकाची मायनस घ्यावा लागते 10 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट what we are necessary to find so once there will be collision झाल्यानंतर v1 कोणीकडे असेल व या साइडला that we want to find no after collision मी तर लिहितो before and after and what will be this v2 is equal to how much okay सगळ्यांनी लक्ष द्या काय चाललंय हे v2 is equal to how much अजून एक गोष्ट दिली बघा प्रॉब्लेम मध्ये काय दिली हो coefficient of restitution is also given coefficient of restitution E is equal to 0.8 and more precisely I will write velocity v1 is equal to how much and velocity v2 is equal to how much that we are necessary to find हा बघा बरं काय करावं लागेल आपल्याला काय माहिती लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम काय होते इक्वेशन बघा बरं if we apply law of conservation of
momentum. What will be that? What will be that? m1 u1 plus m2 u2 plus equal to plus from this equation how many things we know? या इक्वेशन मधलं काय काय माहिती आहे आपल्याला? m1 m2 माहिती आहे, u1 u2 माहिती आहे का? माहिती आहे. चला मग काय करायचं आता? m1 कसं लिहायचो? आपल्याला तर काय दिलं m1 आता ते न्यूटन मध्ये दिलंय बरं का, पण आपण m1 म्हटलोय त्याला. काय फरक पडेल का? काय फरक पडेल का? कारण प्रत्येक टर्म मध्ये m आहेत. If at all we are going to use, if we will take given as a w, and how by which factor you have to mw by g. Okay, so nothing will happen. It will remain same. म्हणजे सेमच राहील, काय फरक पडत नाही. चला m1 300, u1 किती हो? u1 किती आहे? 6 प्लस m2 किती हो? 150 ना. 150 इंटू u2 किती आहे हो? 10 का -10? -10 इक्वल टू m1 माहिती परत किती हो? बोला फास्ट. 300 इंटू v1 प्लस 150 v2 म्हणतो मी. मला लेफ्ट हँड साइडची टर्म सांगा बरं किती आली? 300. 300. व्हेरी गुड. 300 इक्वल टू 300 v1 प्लस 150 v2. काय करूया? 150 कॉमन, मग काय होईल हो? इकडे लिहू का असं? v2 प्लस 2v1 इक्वल टू 2 का? असेल बरोबर आहे का? इक्वेशन नंबर 1 हे सोडवू शकतोय का आपण? We can't solve this because there are two unknowns in this equation and equation is only one, so we can't solve this. Next, what we have to do now? Just check. Also, E is equal to काय फॉर्म्युला हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशनचा? मागाशी सांगितलंय बघा मी. काय आहे? v2 minus v1 डिवाइड बाय u1 minus u2. आता या इक्वेशन मधलं काय काय माहिती हो आपल्याला? Which things are known to us from this equation? Whether we are knowing E? Yes, we are knowing E. How much it is? 0.8 equal to, whether we are knowing v2? Whether we are knowing v2? No. So v2 will remain as is. Whether we are knowing v1? No. Whether we are knowing u1? How much? 6. u2?
minus 10, minus 10. Is it like that? Minus 10. Okay, so what it will become? बराबर 0.8 equal to V2 minus V1 divided by 16. 128 12.8. It will become V2 minus V1 equal to 12.8, equation number 2. Now you can think on equation number 1 and 2. Now you can think for solving equation number 1 and 2. Solving 1 and 2. पहिल्यांदा मला तुम्ही V2 ची व्हॅल्यू सांगणार आणि नंतर V1 ची सांगणार. इथे कसे सोडवले इक्वेशन? सायमल्टेनियस इक्वेशन. ओके. 9.2. 9.2 meter per second. V1 minus 9.6 minus 3.6 minus 3.6. V1 ची व्हॅल्यू मायनसच यायला पाहिजे होती का? यायला पाहिजे होती, आलेली आहे. आणि V2 ची प्लसच यायला पाहिजे होती, आलेली आहे. Over online students, anyone got the answer V1 V2 by solving simultaneous equations? Same, sir. Same, sir. Okay, good. So are you getting why value of V2 came positive and V1 came negative? Yes, sir. Why V1 came negative? Because after collision, V1 body, Left side line. velocity of body 1, yes, it is going to left hand side, so it will come negative, and V2 it will go towards positive, so it will come positive. Okay. Okay, shall we go next? Yes, sir. हे झालं का सगळ्यांचं? पुढं चला. लास्ट प्रॉब्लेम फ्रॉम दिस चॅप्टर. सोडवा. चला आता बघू काय काय विचारलंय. लास्ट प्रॉब्लेम. I will read for all of you. 80 Newton body moving to the right at a speed of 3 meter per second. 80 Newton body moving to the right at a speed of 3 meter per second strike a 10 Newton body that is moving to the left at a speed of 10 double झाला का काय? Huh? Last problem and this, is it not? No. Okay. To the left at a speed of 10 meter per second. Okay. The final velocity of 10 Newton body is 4 meter per second to the right. Okay. Calculate
calculate coefficient of restitution and final velocity of 80 Newton body. You have to think over it first. थोडासा विचार करा. Blindly you should not start without thinking anything. So what it is given, just you have to check what it is given. There is one body, let us say M1, whose weight is 80 Newton. Okay, there is another body whose weight is M2, that is equal to 10 Newton. Now, let us say center. $80 Newton body is moved to the right. Okay, strike. So 80 Newton body is going to in this way, whose U1 is equal to 3 meter per second. And on the other hand, this body is moving in this direction, for which U2 is equal to minus 10 meter per second. Okay, the final velocity of 10 Newton body, this is means V2 is given for this 10 Newton body. The final velocity of 10 Newton body. 10 Newton body कुठले यातले? Velocity किती दिली? 4 meter per second. कुणीकडे दिली? राइट हँड साइडला, म्हणजे पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह. 4 meter per second. Okay, correct. And what were necessary to find? Calculate coefficient of restitution and final velocity of. So here, definitely after striking, bodies are going to move in this way. So V1 equal to how much? Coefficient of restitution equal to, I will say E, equal to how much? Or coefficient of restitution E equal to how much? I will ask now answers randomly. For that purpose, I should know answer. V1, it is asked V1. हाँ, V1.
हा एनीबडी किती 1.25 1.25 पॉझिटिव्ह कसं काय आलो मायनस कधी सांगणार प्लस का मायनस प्लस का मायनस कसं आलं प्लस हा एनीबडी हा काय काय हा हा दॅट कंडिशन मे नॉट बी ऍप्लिकेबल एव्हरी टाइम म्हणजे प्रत्येक वेळी आपण असं म्हणू शकत नाही की दोन कोलाइड झाल्यावर वेगळ्या होतील त्या केसमध्ये एकाच वजन आहे 80 आणि एकाचं 10 आहे म्हणजे मोठ्या ट्रकला जर टू व्हीलर धडकली तर काय फरक पडेल का समथिंग लाईक दॅट असू शकतं असं काही नाही असं 100% वी कॅनॉट से म्हणजे आन्सर हे काय झालं यामध्ये बरं पॉझिटिव्ह यायला पाहिजे तुमचं निगेटिव्ह आलंय का पॉझिटिव्हच यायला पाहिजे हा पॉझिटिव्हच आहे आन्सर शुड बी पॉझिटिव्ह कारण काय होतं की ती बॉडी इकडेच जाते परत पण हा ये आय डोंट नो यू कॅन कॅल्क्युलेट ई 0 ते 0 ते 1 च्या मध्ये यायला पाहिजे कमीत तेवढं बघा अप्लाय which principle or we can say law of conservation of momentum. We know m1 m2 equal to m1 v1 plus m2 v2. m1 how much m1 is 80 no सांगा जरा व्हॅल्यू या u1 किती आहे 3 प्लस m2 10 into u2 minus 10 equal to m1 80 v1 we want to find m2 10 10 and v2 4. Now I will not go for simplification. Directly I will write 1 point. हा काय म्हणता म्हणजे काय कोलिजन झाल्यानंतर ही बॉडी इकडंच येईल असं काही नाही आता तुम्ही जर वेट कम्पेअर केलं एकाच 80 आहे मग किती होतं त्यावेळी इथं काय 300 आणि 150 हे म्हणजे काय म्हणतात दुप्पट आहे म्हणजे थोडक्यात या 150 चे हे दुप्पट आहे इन जनरल ना बोलताना याच्यामध्ये किती पट आहे किती 8 पट आहे 8 पट आणि दुप्पट मध्ये काय फरक आहे का नाही त्याच्यामध्ये अजून एक लॉ आहे जर दोन सेम बॉडी सेम व्हेलॉसिटीने जर एकमेकाला धडकल्या म्हणजे m1 इक्वल टू m2 u1 इक्वल टू u2 असं असेल तर त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिक v2 इक्वल टू v1 इक्वल टू v2 येत
थंब रूल म्हणू आपण. सो इट मे बी द केस अकॉर्डिंग टू मी. म्हणजे हे आपल्याला अनलेस अँड अंटिल प्रॅक्टिकली असं व्हायला पाहिजे. आफ्टर कोलिजन दे शुड अपार्ट फ्रॉम इच अदर प्रॅक्टिकली, बट इट मे नॉट बी इन इच अँड एव्हरी केस. प्रत्येक वेळी असं होईलच. वी कॅन ऍज्युम नो, आपण असं ऍज्युम करून चाललो की इकडे जातील. डिपेंडिंग अपॉन साइन वी कॅन गिव्ह व्हेलॉसिटी. जसं आपण मेथड ऑफ जॉईंट मध्ये काय करायचो, irrespective of knowing the force where we were assuming tensile or compressive, and finally we were finding. Similarly here आपण assume जरी केलं असलं इकडे चाललेली आहे velocity, sorry here कुठे गेलो होतो इथं. Actually it has came positive, it means it is going towards right. Okay, this value how much it is? Zero point 0.21. 0.21 unit will be unitless. It is unitless. Okay, so E will be this much. With this chapter number 7 is over. Any problem? If not, we will stop for today. समजला का हा प्रॉब्लेम ऑनलाइन स्टुडंट्स? Thank you very much for the joining. We will stop for today.